Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. We will return from the practice and then we will share our experiences. Ми повернемося із практики і потім будемо ділитися нашими враженнями. Bring your mind on the right hand, mind on the left hand. Lift your both palm, place it on your eyes. Open the eyes inside. Bring the hands down. Увага на праву руку, на ліву руку. Підніміть обидві руки на очі, відкрийте очі всередині, прокліпайтесь і опустіть руки. How are you, Yulia? Як справи, Юля? Друзі, дякую за практику. Загалом, у мене цей тиждень був такий важкенький із-за того, що мені зробили таку міні-операцію на зубі, мені вирізали дісну. Мене він весь тиждень дуже бентежив. Але, не знаю, у мене усвідомлення прийшли от саме оці 2 дні. Просто що, коротше, свої прийшли усвідомлення. А з приводу самої практики сьогоднішньої у мене... Юля, тебе погано чути, що дуже клацає, перебиває, я тебе вже не чую. То десь у вас, мабуть, відбувається. У вас відбувається, того і воно було і під час практики, так. Угу. А під час самої практики у мене було таке враження, що тіло покрилося такими пікселями, квадратиками, і вони були від білого до чорного кольору. Показували степень загрязненості. І це з кожним направленням розуму, там, куди потрібно було доторкнутися, воно ніби як очищувалось. А особливо ще, коли ми дихали, почали рахувати, у мене просто з кожним вдохом і видихом ніби отак помпа набирала води. І воно постійно як воздух потрапляв. Окей. Yulia says that it's been a hard week because she had some problems with her tooth and she had an operation on gums. The gum was cut out or something like that, and it was disturbing her all week. But during the practice, she had feeling as her body was covered by pixels, and they were different color, black and white, and when she touched different parts of her body with mind, it was like cleaned. It became clean, and during the breathing, she had a feeling of it was plumping, like with the water, like a pump was pumping the water. So beautiful. That is how one should do the practice. Чудово, це таким чином треба робити практику. And when the mind touches the body, that experience is deeper and beautiful. І коли розум торкається тіла, він переживає глибше і прекрасніше. Are you Oleg? Олег? Так, чути мене? Так. Дякую, Гуружі. В мене добре пройшла практика. Мені вдалося розслабитись і, напевно, і заснути. Я до кінця не можу зрозуміти, як це було. Важко було рахувати, і я не до кінця зрозумів, треба було рахувати, 1, 2, 3, чи так, як було до цього в практиці, 1 вдих, 1 видих. 1 треба повторювати, бо я цього трошки не поняв. Але взагалі добре, мені сподобалось. Важко сказати, мені якось практика
іменно ось тут, типу, якщо з Гуруджі, я якось провалююся, потім як нічого не пам'ятаю, грубо говорячи. He says that he had a possibility to relax and he got this relaxation, but he didn't clearly understood should he count 1, 2, 3 or 1 in, out, 2 in, and he says that maybe he fell asleep, he cannot understand. When he has a practice with you, he cannot concentrate and he falls as he falls asleep, as he falls out, he disappears, and he doesn't understand what happened. Yeah, the mind, when it is deeply relaxed, it falls into unconscious sleep. So in the beginning it is okay. Гуру каже, що коли розум, коли він повністю розслаблений, він може впасти в оцей несвідомий сон, в підсвідомий сон, і це нормально на початку. So that's why I told you that you should do the practice regularly, daily, so that you will not fall into sleep, but you will rise in consciousness. Тому я кажу, що треба робити вам всім, що треба робити кожного дня практику, щоб ви піднялися з цього рівня, щоб розум вже не падав у сон, а піднявся на повністю до високої свідомості. And when you see Anastasia, when Oleg is angry, give him this practice. He will fall into sleep. Anger will go. Бачиш, Настя, коли Олег сердитий, дай йому цю практику, він засне. Like red button. Switch off. Як красна кнопка, виключить. Then Oleg, no worries. You can become angry, but first practice it and then you become angry. Не переживай, Олег, тобі дозволено ставати злим, ти можеш, але спочатку практикуй, а потім ставай злий. Me? Yes? Yes. Oh, thank you for the practice. I am better than yesterday. I am struggling with my fears, and I see that my attachment with my mother as a root. I think my attachment to my mother is a root, and I can discover how it reveals on other parts of my life, in relationship, social relationship, in my work, and now it's getting naked. I mean, all of these feelings, and maybe very strong and deep fears came out. And that's why I also fell asleep in my meditation. I am struggling a little bit in my meditation. But today it was very calm and quick. Quick. That is good. That is really good. So it is going to help you. You have to, what is the most important thing here? That understanding in the mind, inside, that attachment is causing trouble. Так, це мені допоможе. Основне зрозуміти, що прив'язка приводить до страждання. Я просто сказала, що оголилася прив'язка, і я побачила, як ці прив'язки реалізуються в усіх інших сферах мого життя, у стосунках, у роботі, у соціальному житті. Прив'язка з мамою, всі ці страхи і болі піднялися, і я засипаю так само у медитації, але сьогодні була швидка медитація для мене дуже. Continue the practice. How are you, Yelena? Лена, як Thank you for practice. Хочу відмітити, що останнім часом я стала більш спокійною і не так реагую, наприклад, на дітей чи на інші стосунки. Я якось більш роздумано.
На початку практики були такі думки, але вони були, так як казав гуру, як трафік, ти стоїш на дорозі, і вони так мимо пролітають. Впродовж всієї практики трошки підкидало тіло, але я вже до цього звикла, і навіть воно нормально, і після цього підкидання спина перестає боліти. І був такий момент, я кудись провалилася, наче заснула, і вроді би як мені щось снилося, я була не тут. А коли почали дихати, я знову повернулася. Lena wants to notice that she became more calmer and more peaceful, and she doesn't react at her children, for example, or some stuff in her relationship. And during the practice she had some thoughts, but they didn't disturb her, and even her body shaken, her body was jerking, but she says that after this her backache goes away. So it was and she had also feeling as she was falling asleep unconsciously, and during the breathing she came back, she returned. Yeah, you see, lot of changes are taking place. Don't leave the practice and continue. Бачите, дуже багато зараз у вас змін відбувається, тож ні в якому разі не залишайте практику і продовжуйте. Thank you. Thank you. Are you, Oksana? Thank you very much for prerequisite, for lesson, for you in my life. Гуруджі, у мене цікава практика була в якому сенсі. В якийсь момент я відчула всередині себе щастя, мабуть, це компонента того безумовного щастя. Вчора, я напишу вам, вчора в мене теж було таке відчуття. І коли це щастя відкрилося, у мене прийшло усвідомлення, що саме цього щастя я дуже хочу. От на якомусь тому такому інтуїтивному рівні я раніше тікала від страхів, а зараз я розумію, що я хочу саме до цього щастя. Не тікати від чогось поганого, а прийти саме туди, де добре. І під кінець практики у мене всередині якась створилася така безумовна, комфортна тиша, така абсолютно комфортна тиша. І вона продовжувала якийсь час залишатися, але зараз я включилася у обговорення і, мабуть, трошки втратила це відчуття. Oksana says that some part of happiness was revealed inside of her, and she will write you about this because she had such feelings the day before, and she understood that she doesn't want to run away from uncomfortable feelings and from bad something, but she wants to come into this calm and happy and steady condition, like she changed her direction of her thoughts, not running away from bad, but coming into happiness and calmness. And she had this feeling of complete steadiness and calmness and quiet, but now she started to speaking and she lost this feeling. It's very good. That moment you understand that whenever we have an anxiety and stress, first think inside the mind, let me change the direction, and change the direction of the mind. You are always happy. Треба зрозуміти, що кожен раз, коли ми маємо якісь там негативні відчуття тривоги чи страху, спочатку треба подумати, дозволити своєму розуму змінити напрямок у сторону щастя. Я щасливий, я завжди щасливий. Okay. Yes, now I don't see Danuta. Danuta? Yeah, now I see that. Дякую за практику, Гурудже. Мій досвід сьогодні наступний у практиці. На початку
коли ми вкладалися, в силу того, що у мене третій день вже болить тазостегновий суглоб лівий, і мені важкувато рухати ним вправо-вліво, ну, я вклала своє тіло в кінці кінців, так як вийшло. Але потім в процесі розслаблення тіло почало підкидати і полилися сльози. Тіло підкинуло, заболів тазостегновий, але я направила свій розум саме туди, в тазостегновий, і почала видихувати, наче як видихувати звідти. І він полишив мене. Потім тіло почало розслаблюватися, але почалися болі в серці. Я також направила свій розум туди і почала видихувати, наче звідти. Мені стало легшати. Коли ми почали рахувати, дихати, то тіло почало взагалі розслаблюватися, і воно наче піднялося. От я це відчула, воно наче як парило в повітрі. Ну і врешті-решт тіло і розум заспокоївся. She's been struggling all week with her left hip joint, and during meditation she had pain on this left joint, but she asked her mind pay attention there, and she started breathing there, and she breathes this pain and uncomfortable feeling out, and it helped. And then this pain moved to the heart, and she had painful feelings in the heart, and she one more time asked her mind to pay attention on this area, and she breathed it out. And during the counting, her body was lifted. As it was lifted, the feeling of lifted body, yes, and she got relaxed. Beautiful. Majority of the physical pain, the contribution is coming from the mind. It's attachment, it's duality. Прекрасно. Більшість будь-яких тілесних болей йдуть родом з розуму, від прив'язок. So you recognized rightly even the physical pain has a contribution from the mind, and you did the right thing. Ви зрозуміли, що навіть фізичний біль має посил з розуму, тобто його старт починається в розумі, і ви зробили правильну річ оцим видихуванням. And what happened in the end, that the mind dropped all the worries. That is why you have a feeling as if the body is lifted. І що сталося в кінці? Розум полишив усі його переживання, і саме тому у вас був відчуття того, що ви підняті над землею. Дякую. Thank you. Thank you. That is all. We'll meet again next week. Thank you. Guruji, Thank you. Namaste. Namaste.